Посмотрим, кому достались очки. Пришло время посмотреть на результаты. Последней нашей остановкой будет фотохостинг. В этом раунде очки удваиваются, так что может произойти что угодно. Итак, последнее задание. Вы знаете, что делать. Yeah! Yeah. Hey. Hey. Hey, welcome to Monster Seeking Monster. I'm your host, Felicia Screenbringer, but you can call me— oh no, help! I'll be hosting 6 nights of macabre meetups, where you'll try to convince— I guess you already know how this works, so let's go. Let's start by chatting with other players and trying to set up dates. You can only send 4 messages each night, so use them wisely.
The message the audience sends each night gets sent to everyone and appears here on the screen. Probably should have mentioned that some of your conversations will appear on screen during the dates. Oh well, I'm sure it won't be incriminating. Now, on your device, pick the one person you hope you're going on a date with tonight. Ooh, I've got butterflies in my stomach. Okay, let's see who picked who and who, didn't. And if you don't get a date, don't worry. This is just the first night. Wow, what an exciting first night. Let's maybe salt those wounds a wee bit by going to the scoreboard. So you are doing the best, and you're temporarily in last place. A quick word of warning. Whoever is in the top spot at the end of the second night of dates will have their monster power revealed. And every night after that, we'll do the same for the highest ranking unrevealed monster. Oh, by the way, there's a full moon out tonight, in case that affects your monster power. Now that we know how this works, let's just jump into sending out those messages. Hey, if you need to block another player from messaging you, when you hit the info button on their chat screen, you can also find a block button so you won't see their messages. Just 20 more seconds. Okay, time's up. All right, it's time to pick dates again. So, did we learn any useful life lessons the first night? We'll find out. It's date time. Didn't pick anyone, huh? Time to say goodbye to a heart. Oh.
Let's see if that changed any of the standings. Not a lot of movement yet, but it's early. Don't forget, at the end of each night from now on, the highest-ranking secret monster will have their identity revealed. You're in the top spot. Let's see what kind of monster you are. Мстительный призрак. The Vengeful Ghost starts the game with a bonus heart. When the Vengeful Ghost asks someone on a date and gets rejected, that person loses a heart. You can read that again whenever you want on your device by hitting the info button on their chat screen. The same goes for any monster after they're revealed. Get to messaging. The audience has no messages waiting for responses. They send their messages to me, and I show them to you. Only 20 seconds left. Oh, sorry, time's up. Once again, it's time to pick your date. Oh, I can't watch. I'm closing my 29 eyes. Hey, I know, it's hard to choose, but if you don't pick anyone, you'll be severely penalized. Okay, let's see 'em. Ah, didn't pick a date. I told you what would happen. Rejecting the Vengeful Ghost means losing a heart. Stick around, there's another one for you. Let's see what's what now. Tiny steps, tiny changes. You're the highest unrevealed player, so let's see it. Ведьма. The witch takes a hair from each new player they date. When revealed, which is right now, the witch receives 1 bonus heart for every hair collected. And don't worry, the witch won't collect any more hairs now that they're revealed. Ooh, full moon fever. Message time.
20 seconds. Okay, time's up. All right, it's time to pick dates again. Oh, love, so much potential for disaster and heartbreak. Hey, I know, it's hard to choose, but if you don't pick anyone, you'll be severely penalized. It's date time. You didn't pick anyone? You know the rules. Wait! Someone's lining up hoping to be next. Let's see what happens. Ooh, that's not good news for you, sorry. Let's see if any of that changed the social pecking order. Okay, let's see your secrets. Телообменник. On a full moon, the body swapper swaps hearts, all of them, with the person they successfully date. That's quite a power. Night fly. Get to messaging. We're down to 20 seconds. Oh, sorry, time's up. Once again, it's time to pick your date. This is the sweet, hopeful part before the subtle anger starts to creep in. Hey, I know, it's hard to choose, but if you don't pick anyone, you'll be severely penalized. Let's see the dates. Uh-oh, no dates picked. We've been over this. If no one messages the audience can't date anyone. That's a very chatty love connection. Let's see if that changed any of the standings.
Let's see what you are. The invisible person starts the game with 2 bonus hearts. The invisible person's score is invisible, so they appear to be in last place until the end of the game. It's our last night together. Make it count. And you get 2 hearts for dating tonight instead of 1 because it's such a special night. And that full moon should make things extra memorable. Message time. Got to feel it. Yes, it's true about you, baby. And I know you caught some feelings for me too. The last chance. Let's make some trouble. 'Cause you know now all the points are double. Tonight's the night, baby. Feelings right, baby. Tonight's the night, baby. Feelings right. What say you and me? We get together romantically. You know it's time to 20 seconds and counting. The last night, there's not a night. The only one to choose is me. Then we'll be in ecstasy. Pick me on the count of 3. 1, 2, 3. Last night, yes, it's true. Okay, time's up. All right, it's time to pick dates again. This is like some wonderful nightmare. Hey, I know, it's hard to choose, but if you don't pick anyone, you'll be severely penalized. Time to see the dates. Didn't pick anyone, huh? I told you what would happen. Looks like someone else wanted in on that action and failed. Let's see the almost final standings. Apparently it doesn't. Добро пожаловать в смехлыст. Этот голос...
Подъем! Подъем! Добро пожаловать в ночную викторину. Мой прекрасный способ тестирования социума на выживание наиболее умных. Ну ладно, видимо, мне пора заткнуться. Терпеливые дурачки. Вот что я спрошу у вас для начала. Заикаетесь? Вам кажется это странным? Не волнуйтесь, вы недалеко ушли от короля, который тоже заикался. Правда, в наш подвал он не заглядывал. Какого британского короля сыграл Колин Фёрд в фильме «Король говорит»? Юзайте свои девайсы, чтобы ответить на вопрос. Это означает, что странных людей и среди зрителей хватает. Время убегает. И правильный ответ это... Кто прав? Остальные? У меня есть для вас сюрприз. Добро пожаловать в подвал смерти. Мы собираемся сыграть в игру на отрезание пальчиков. Игра, в которой все понятно по названию. Просто выбираем, какой пальчик отрезаем. Здесь нет неправильных ответов. И правильных тоже. Делайте уже надрез. Ну же, они не отвалятся сами по себе. Благодарю всех за ваши пальчики. И не благодарю тебя, спасатель пальцев. У каждого в жизни будет момент, когда он умрет и станет призраком. Просто для кого-то он наступает сейчас. Но не беспокойтесь, если вам игра понравилась. Вы можете ее продолжить. Вы все равно уже ничего не теряете, зато можете получить кое-что. Здесь расплачиваются по счетам своими жизнями. Вот на что вы настарались. Но не забывайте, что каждый из вас это личность. Это важно. О, давайте кинем толпе зрителей кусок мяса. Зрители играют не очень стабильно. Посмотрим, чем это для них обернется. Как насчет вот этого? Какой нобелевский лауреат написал роман «Посторонний» 1942 года? Время истекает. Кто выбрал это? Остальные игроки, кто все еще жив, я хочу показать кое-что. Эй, девчушки, вновь прошу вас в подвал смерти. Хочу задать вам один вопрос. От вашего ответа зависит ваша жизнь. Кто твой лучший друг? Введите ответ на своем устройстве и отправьте, когда закончите. Теперь у всех есть право голоса. Выберите тот ответ, который вы считаете худшим. Убьют того из вас, чей ответ наберет больше голосов. Не стесняемся, выбираем ответ, который получит по заслугам. Право голоса – это не только право, это привилегия. Ставки сделаны. Думаю, эти слова мы вполне можем зачесть как твои последние. Вот результаты снова, специально для вас. Надеюсь, уж теперь-то вы понимаете основу игры. А вот еще один. Какой рост у Петра Порошенко?
Время убегает. Кто сказал? Вот это. Вы попали, друзья. Ну, да тут денег как в том самом Сезаме. Вот как это работает. Если никто не тронет деньги, то никто не погибнет. Если кто-то выберет деньги, то все остальные умрут от зависти. У вас лишь одна попытка. А если все выберут деньги, все погибнут. Не люблю алчных людишек, зарящихся на мои деньги. Здесь я обычно провожу курсы по тимбилдингу. Они вам сейчас уже пригодятся. Вы что-то собираетесь делать? Делайте выбор. Узнаем, у кого есть хоть какая-то мораль. Кое-кто совершил коварную выходку. О, мне это так нравится. Результаты у зрителей пока не очень. Пора бы поднажать. Попробуем еще один. Если вам вдруг надоест социализм, то эта информация может быть полезна. Через какую страну быстрее всего можно перебраться в Тихий океан кораблю из Кубы? Время истекает. Кто выбрал вот это? Давайте поиграем. О, черт возьми, пришло время для математики. Надо ответить на как можно больше математических вопросов, пока не истечет время. Игрок, который справится хуже всех, сдохнет. Давайте же начнем это веселье. Кажется, вы так сильно сконцентрированы. Думаю, мы будем скучать по этой мини-игре, когда она закончится. О, так она уже сейчас закончится. Это будет больно. Кажется, ваше исчисление закончилось. Неплохо сказал, однако. Надо будет записать это. Перейдем к следующему вопросу. Я люблю хорошие фильмы, а хорошие фильмы, на съемки которых не тратили кучу денег, я просто обожаю. Согласно сайту Кинопоиск, сколько составил бюджет короткометражного фильма «Майор Гром»? Время убегает. И правильный ответ это... Вот это! Ошиблись все. Идем в одно веселое местечко. Посмотрим, умеете ли вы складывать буквы в слова. За отведенное время составьте как можно более длинное слово из имеющихся букв. Любовью к игре в слова меня заразила моя бабушка, ну и немного желанию убивать. Я собираюсь грохнуть игрока, который напишет самое короткое слово. Начинаем!
И, кстати, эти буквы не должны повторяться. И не забываем нажать кнопку «Отправить». Ваше время на исходе. Посмотрим, что вы понабирали. Ваше правописание малолетки назовут эпик фейлом. Хэштег эпик буква фейл. Слово «ничья» и слово «смерть» для вас означает одно и то же. У меня еще много вопросов для вас. За какую песню Филипп Киркоров не получал золотой граммофон? Время истекает. Кто сказал это? Давайте сыграем в игру. Самое время для игры на память. А теперь играют все. Запомните то, что видите. И достаточно. Не назовете ли вы мне, в каком порядке были орудия? Называйте слева направо. Хочешь выжить? Просто будь лучшим. Время почти вышло. Ну что, запомнили, насколько точно вышло? Получилось просто идеально. О, у твоих друзей должно было получиться лучше. Мы еще встретимся. Угу. Да-да-да, результаты. Окей, следующий вопрос. Кто такая Игги Азалия? Время убегает. И правильный ответ это... Вот это. Все вы облажались. У меня есть для вас сюрприз. Что за беспорядок здесь, кошмар? Я заляпал кровью свою любимую картину. Вообще, я думаю, что так даже лучше. Запомните расположение клеток крови. Окей, этого должно было хватить с головой. Повтори изображение на своем устройстве, нажимая на квадраты, которые были красными. Когда все будет готово, нажми «Отправить». Тот, кому удастся повторить хуже всех, я очень быстро повышу уровень железа в организме. Тик-так, часики-то тикают, заканчивайте. Посмотрим на это еще раз. Посмотрим, что вы натворили. Природа жестока и беспощадна к тем, кто слабее.
один игрок остался в живых, прям как я люблю. Выжить здесь нелегко, еще тяжелее выбраться отсюда в своем теле. Сейчас я дам тебе категорию. Страны, на флагах которых есть зеленый цвет. Выберите каждый вариант, который подходит, и нажмите «Отправить». Посмотрим на правильные ответы. За каждый правильный ответ вы передвинетесь на одну клетку. Вы уже близки к выходу! О, а я говорил о том, что все призраки входят в игру. Если призрак догонит тебя, он украдет твое тело. Тогда именно он сможет убежать и выиграть. Вот следующий вопрос для всех. И призраки получают третий вариант, чтобы иметь шансы догнать тебя. Выбираем, не засиживаемся. Они убегают, догоняй! Фильмы, где Виктор Вершбицкий играл злодея. Ну что там? Боитесь темноты? Да, стоило бы. Персонажи сериала «Солдаты». Время на исходе. Все ближе. И вы продвигайтесь дальше. Российские телеигры. Выбираем, не засиживаемся. Теперь вы будете играть со мной вечно. Персонажи «Союз мультфильма». Ну что там? Это было слишком просто. Тьма наступает. Хвойные деревья. Выбираем, не засиживаемся. Вы почти на свободе. Я верю в вас. Первоначальный состав могучих рейнджеров.
происходит.